по телу будто мурашки, из глаз потекли слезы. Очень проникновенное, глубокое чувство, которому мне сложно дать определение, но его было очень-очень приятно испытывать. Затем ум воспроизвел качество Будды, Даммы и Сангхи, вдумчиво, осознанно, с благоговением. Постепенно яркое чувство стало затихать, и осталось очень спокойное пребывание. Очень спокойное, тихое и тоже приятное, но уже по-другому, по-своему, как если бы я оказалась совсем одна в каком-нибудь красивом месте на природе, и вокруг никакой суеты и шума, незачем, некуда бежать, никакого беспокойства. Появляющиеся мысли обрывались сами собой, без усилий, не вызывая никакого интереса, и, казалось, я могу сидеть так вечно. В какой-то момент я сделала попытку вернуть внимание к духовному другу и благопожеланиям ей, или ему, ей, да. Но и это оказалось грубым и неуместным. Изначально после медитации я задалась вопросом, должна ли я была вернуть внимание к духовному другу в тот момент, когда в уме возникла общая формула Метты. Впоследствии мне показалось, что это было бы неестественно, а мы ведь должны просто наблюдать, что происходит в медитации естественным образом. Так ведь мне бы хотелось понимать, как можно объяснить то, что я испытывал в медитации, убедиться, что я все делал правильно, и понять, что я делала не так. В той же сессии медитации перед возникновением в уме общей формулы Метты и приятного чувства в какой-то момент после благопожелания духовному другу в уме появился образ другого человека, с которым у меня была жизненная, болезненная, неприятная ситуация. И я думала, что давно отпустила эту ситуацию, этого человека, но в тот момент в медитации возникло сильное желание направить ему Метту, прощение, отпустить и признать в том числе свою вину тоже. И это ощущалось как принятие на основе ясного понимания ситуации без обвинений и оправданий, как очищение на глубоком уровне, будто эта обида с корнем была вырвана. Мне стало так легко и радостно. Все это длилось недолго. Я вернулась к духовному другу, и через некоторое время произошло то, что я описала выше. Вопрос, можно ли допускать такие моменты в практике, или следовало сразу вернуться к духовному другу? И второй пункт вопроса. Мог ли этот момент спровоцировать, видимо, момент с тем неприятным человеком, спровоцировать последующие переживания, описанные в начале, или это не связано? Окей. So, one thing, like, did she have this experience with the person whom she's angry or feels bad before or after? Before. Before. It happened before, right? Okay. So then it makes sense, because when actually the anger is carried by us, and usually it's in maybe a more subtle stage, we can feel the other person also, but we have to spread the light, they say, the teachers and all teach you, like we spread the light and slowly expand. So the light of wisdom, they call. But before that, because we are the ones who carry the anger, so then especially when the mind is calm and all the things inside start coming out, because we don't take from our 5 sense dose, no? So then when we have some grudge or something like that, like people drinking alcohol, no? So sometimes they don't say anything, no? After they are drunk, these things inside start coming out, no? And then you are like surprised, no? Wow, this is no? Like that. Sometimes like things we have inside start coming out, especially when the mind is calm. And another reason is like when the 5 sense doors are getting shut, the 6th sense or the heart base sense perceptions, no, through perceptions, and mano viññāna, the consciousness that is associated in the heart comes up. So in a way,
like those are not, because we dislike this person. So it must have been a way of clearance, because she focused on this person, no? And the whole idea of metta meditation is also that. So because this happened before, we can understand. And then let's follow up on the second part, which was about the peaceful part. And then there are like few, then Buddha Dhamma Sangha part. And then it was told like she shifted to a spiritual friend, and then again came, and then again went there. So let's see. Let's talk about that. So please tell, like in the first part, if this happened, and then because we do metta, no, dosa. So when this actually in our mind, this person whom we dislike is a object of the mind. Mm-hmm. So when you focus on that person and do, so the metta really comes out. So that was a huge reason for the next stage to come. Mm-hmm. Okay, so when this person just pop up in her mind, she practiced metta to this person, and then she felt metta. And then that was a reason that this metta was for the other things to happen in the mind that followed. Because as per her question, it was like this anger person came later, no? Because it was written later in the question or the description. First of all, say, Oleg, like it's very nice. And the explanation and and then the observation is very nice. And then say like because if this happened before, and it's something like we dislike, no? So and she been practicing for some time. So then when you focus on that person, that was at that point, that was the thing that was affecting the mind with anger. So when she focused on that, then it helped for the other experience to arise. And she did everything right, actually. We come to those. We come first to this first part. Okay. We have to split into different, maybe 4 parts or something like that. Okay. Значит, первая часть ответа заключается в том, что действительно, скорее всего, как раз вот это вот эпизод с неприятной личностью, с неприятным человеком повлек за собой последующие явления, потому что когда мы сидим в медитации, вот эти кармические как бы завалы начинают всплывать, да, и то, что у нас осталось, доса, вот это гнев к какому-то человеку или там неприязнь, отторжение, оно появляется, да, и поскольку вот эта неприязнь, это отторжение было трансформировано в доброту, то потом вот уже появившаяся эта доброта, она повлекла за собой остальные явления, которые были описаны, да. Это первая часть ответа. И дальше Бханте продолжит. Then later, what she said, like she felt goosebumps. So that is qualities of piti. Because there are different types of piti. So then sometimes you feel like very like sensations even coming all through the body. Sometimes you feel like waves going after. So the first part of the pleasant experience is really piti, rapture. Please tell me.
Ага. И вот это чувство, где были мурашки, вот это вот все такое, это слезы и прочие такие вещи, это проявление фактора, который называется пити, да? Это вот медитативная радость как раз. То есть это джановый фактор, как мы знаем. Угу. Then second part, what she explained, that is sukha. Happiness. Happy, calm feeling. Yeah. Like she said, like after the goosebumps and all this pleasant, things, she said like it was very peaceful, happy, you know. Right. Like some light and all this, no. Следующий пункт, который там описан, это вот спокойное, счастливое чувство, в котором прям было хорошо, комфортно сидеть, и можно было долго сидеть. Это была сукха, да, то есть это вот то, что переводится как счастье. Это следующий джановый фактор. And what she explained about the light and like bright, we talked with another person today. There was a discussion and with a small group. And so this person feels with Anapana some kind of light. So it is called parikamma object. Parikamma uggaha patibhaga. So it goes more and more and more, no? So likewise, because how to say, like the air on our hand, now you cannot feel, no? But when you blow onto it, you can feel it. But now we are looking with our eyes. But we cannot see air, right? Huh? So now still air is there, but we cannot feel it. When you blow or like do something like this, you can feel. But you are looking with your eyes, no? So when you close your eyes, then the perceptions are different. It's like something on your back, no? You say, hey, look at this, something is on my back, maybe an animal, maybe a branch, no? Or a mosquito, we say, but we don't see, no? So then there should be some way of knowing it. So then what happens is like, even in meditation, we close our eyes and then we stay. Then from perception, and because it's kusala, it's very bright, peaceful, calm, not like the akusala. Akusala is the total opposite. That makes it everything dark, gross, unpleasant, or everything. In the present moment, as well as in the future. But this thing, it's a good thing. It's same kind of thing we talked maybe a few hours ago, like with another person. It's good. Like I just so when even the mind frame or how we feel is very pleasant in the present moment as well as in the future. This is the reason of or the qualities of kusala. Because even being with it's adosa, the opposite of dosa, it's a kusala. Dosa is akusala. Please tell that, colleague. И далее то, что описано следующим пунктом, там вот сейчас я попробую процитировать даже. Так. То есть это... Сейчас, минуточку. Moment, please. I try to cite, to read the part of this description. How's it okay. Literally was some literally. Окей. Значит, вот я вот это не вижу.
То есть вот здесь описывается очень спокойное, тихое и тоже приятное, но уже по-другому, по-своему, как если бы я оказалась совсем одна в каком-нибудь красивом месте на природе, никакой суеты и шума, незачем некуда бежать, никакого беспокойства. Появляющиеся мысли обрывались сами собой без усилия, не вызывая никакого интереса. И казалось, что я могу сидеть так вечно. В какой-то момент... Так. Ощущение. Ну, то есть суть в чем? Бханте говорит, что в какой-то момент произошел опыт, в котором вот спрашивающий испытал что-то вроде такой парикама немита, right? Что-то вроде такого сияния, да, света. Вот, я, честно говоря, вот это вот в вопросе не вижу. Вот, но, может быть, это как-то так на английском прозвучало, но суть в том, что этот момент, если человек вот это испытал, это была так называемая парикама нимита, то есть это один из таких признаков продвижения. И человек, который практикует, например, анапану, он в какой-то момент тоже начинает ощущать вот на месте касания дыхания, да, с закрытыми глазами, вот он начинает ощущать тоже нечто вроде света. Да, это тоже парикама нимита. То есть в любом методе, в котором мы будем практиковать сосредоточение, мы так или иначе будем видеть вот такое вот сияние, такой объект, парикама нимиту на определенной стадии. И это означает просто, что накопление благих факторов достигло определенного уровня, определенной точки, и это уже начинает выражаться в виде света. То есть мы начинаем это воспринимать. Мы до этого там чувствовали касание, мы чувствовали там еще что-то, а теперь мы начинаем вот этот фактор еще ощущать, помимо всех этих остальных там моментов, да, и так далее. То есть у нас появляется как бы дополнительное такое измерение восприятия объекта медитации. Please tell it's the quality of the kusala, bright, with light, comfortable, peaceful, and the opposite. Please tell about the kusala, like it's dark, gross, maybe even in the present moment and in the future. Also, both are like that, opposite. И то есть вот это сияние, это проявление кусала, факторов кусала, то есть благих факторов, и они все всегда связаны со светом, с там, радостью и прочими такими вещами, а в то время как акусала, противоположные факторы, они всегда связаны с тяжестью, неприятными какими-то ощущениями и прочим такими вещами. То есть у нас была доса, акусала, факторы, она ушла, появились кусала, благие факторы, они усиливаются, и появляется вот этот объект, который можно назвать сиянием. Now, please tell like that in the middle part, she said about Buddha Dhamma Sangha. So, whether she was reflecting on them or if it just appeared. But sometimes things can appear like that out of nowhere. And if you have faith and what you carry inside in a good way, good things also, not only the bad things, so they appear because the mind is clear, calm, so wholesome things appear. But the thing is, we should know whether she focused on these things or whether it just appeared.
But either way, like in metta meditation, Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, they are like 3 meditations. So if it just naturally popped up, it's okay because we are not doing it on purpose. But if she focused, then they are in the middle of that. Then these are 3 different meditations: Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati. No? So then they have their own paths. Because metta goes in one path, either jhana, and you can use that and go to vipassana. Like that it goes. First jhana, second jhana, third jhana. Buddhanusati, Dhammanusati, or many anusatis, they end up in the access concentration. Never. So please tell, like, if she focus on, then if it's okay if these wholesome things came up by themselves, but still we go back to our meditation object. Even if how good they are, like, it's not our meditation object. If we want to get the real result of the meditation object, and say that these 3 are like 3 different meditations that go they have their own paths. Mm-hmm. So then one has to follow them, to go to that destination. So keep practicing till the mind is wholesome or comes to the access concentration level. Okay. Mm-hmm. И вот дальше следующий пункт, который тоже был упомянут, это то, что ум воспроизвел качество Будды, Даммы и Санки вдумчиво, осознанно, с благоговением. То, что такие благие, благотворные явления возникают в уме, это хорошо, нормально, то есть это бывает, и мы с этим ничего не можем даже сделать, там, в любом случае, то есть если они сами по себе возникают. Вот. Но вообще-то памятование о Будде, о Дхамме и о Санке – это другая медитация, и даже более того, это 3 разных медитации. Вот. Поэтому, вот возникли эти объекты, окей, мы их заметили и возвращаемся к своему объекту медитации, то есть к любящей доброте, потому что это наш объект медитации. А эти объекты, повторимся, это другие объекты медитации, другой медитации. Вот, поэтому мы просто возвращаемся к нашему объекту медитации. Okay. So there was another nice example that came up today. Like, for example, think a drop of water, and it's very pure and clean and good. So it's see-through, it's clear, nothing is mixed with that. And then it has its own shine. It shines, a drop of water shines. Mm-hmm. So then if 2 are there, the shine, the cleanness is more. If 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. So if you collect it into a bowl, more than 1 drop, it's more, right? And nothing is mixed, no? And then if you collect it to a big swimming pool or something, more. If it's a lake or so more. And the light is also more. If you look at a lake, the sun, you cannot even look. It's so powerful, right? So like that. So the kusala or samadhi mind, like we call parikama object, it's pure, it's clean, but it's like the reflection of that water drop. But the concentration we call kanika samadhi, momentary concentration. It's like the drop of water. So, and then parikama object, patibhaga nimitta, the light, is like the shine of that water drop. And then if 2 are there, there's more. It's more clean, nothing is mixed.
If something is mixed, it's not very clear, no, not wholesome. And then if you collect into a small ball, or a cup, no, it's more. If you into a basin, it's more. If you collect it to a swimming pool or a pond or even a big lake, it's much more. No? So likewise with the concentration, okay, maybe for 1 second, it can do more than that. For 1 second, say 1 equal to 1 drop. No? So 2 seconds, 3 seconds, 60 seconds, 60 drops. No? So the concentration is also like that. Then 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes for 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, like. I have a question. We collect these drops. We let them collect. Yeah. We let them collect when our concentration for 2 seconds, 3 seconds at row continuously, or 1 second here, 1 second here, and so. No. How is it collected? The water doesn't collect, right? It goes away, Like you are trying to hold 1 drop and then, it's gone, no? But when it collects, okay, when in your palm, right, maybe 5 minutes, 10 minutes, no? Then it's more powerful. But 1 drop and then it falls, then no more, no? So but that's why vitaka and vichara, 1 drop and then second drop joins, third drop joins, vichara. So like that, but when you collect it more, let it collect more, more clean, more powerful, more stable, not shaking or not falling or like that, not like a little drop, no? That can evaporate. So we are letting it collect, but it's about moment, and in Paramattha, nothing stays, right? So it's like wave after wave after wave. But just the example, no? Окей. И Бханте приводит такую аналогию. Вот представим, что у нас есть капля воды, и в ней отражается свет, такая она блестит, да, она чистая. Вот. А потом, допустим, у нас еще одна капля появляется, еще одна, и мы как бы собираем эти капли в, скажем, там, в чашу, да. А вот у нас набирается эта вода в чаше, она по-прежнему чистая, по-прежнему блестящая. Как сказать, этой воды становится еще больше, там набирается уже целый бассейн, а потом целое озеро, и уже больно даже, да? И вот эти капли, если вот сказать, что означает эта аналогия, то вот эти капли и нашего сосредоточения. И собираются эти капли, когда наше сосредоточение продлевается, да? Мы их как бы собираем, позволяем им накапливаться, не силой собираем, а позволяем накапливаться. А вот они накапливаются, когда у нас уже не 1 секунда сосредоточения, скажем, 2, 3, 10, потом минута, час. Да, и если час — это уже свойство, да, вот этой воды, сосредоточения, это как раз и есть эти нимитты. Как раз вот когда сосредоточения становится много, и вот это вот сияние становится видно, да, то есть это вот по сути вот такое свойство большого количества сосредоточения, да, где сосредоточение, там вот это сияние. Вот таким образом. So, please tell, and she spoke many times about a spiritual friend, no? So, if it's somebody like, even I don't know who it is, no, and it's from the same gender, she told. But if it's somebody like a teacher,
like not in the same, like we are spiritual friends, no? But sometimes if it's easy to take somebody even higher, so, for example, we had Parks here, I don't know. So very easy because we are not very close to them also. And so very close means like we don't associate him like a friend, no? So we keep him in a very high place in the mind, or some other good teacher also, no? Mahasi Sayadaw, anybody going, or somebody, no? But you have to take a person who is alive. But the thing is, if you take somebody, if you take somebody who's close to you, sometimes you live in the same place or same meditation hall, then you see them doing something and you feel annoyed. So it's not the same level of respect we have towards some teacher, no? So what that person or the image of that person does, because we already keep that person in a very high place in the mind. And then it elevates our mind. And it's very easy to build metta with that. It's one of the quickest ways. Wonderful. Okay? Wonderful. И далее Бханте говорит следующую вещь, что вот духовный друг, да, очень важно, что ли, полезно для этой практики, чтобы духовный друг был как бы выше нас по своим качествам. То есть одно дело, если это просто какой-то такой же человек, как и мы, просто того же пола, да, и так далее, но просто примерно такого же уровня развития, как и мы. А совсем другое дело, если это какой-то учитель, да, то есть это человек уровня там Паук Саяда или там Махаси Саяда и так далее. То есть это совсем другое дело. И мы, когда берем вот такого человека в качестве духовного друга, мы как бы это человек нашего пола, он не слишком нам близок, да, в плане у нас нет каких-то близких дружеских отношений и так далее. И мы вот испытываем к нему полное уважение, и он человек высочайших качеств и высочайшего уровня развития, то мы подтягиваемся до его уровня или до ее. И это позволяет нам намного быстрее продвигаться. То есть это очень быстрый путь, по сути. Таким образом взращивать в себе благотворные качества. И это прямо надо иметь в виду. Это, мне кажется, очень важный пункт. Очень важный момент. We have the additional question in connection of what you say. Can we change the spiritual friend after what you say? Sure. Like we take somebody, it's a good thing. This is something I was just about to say. Like for example, some spiritual friends, we have spiritual friends, no? But when you go and but though they are spiritual friends, some people we put it in the same level, no? Mm-hmm. Or because if a person has, definitely many people have mana, right? So Sayya mana, Sadisa mana, Hina mana. But we use this here in a positive way. So usually there are different, no? Sayya mana, Sayya Sadisa mana, Sayya Hina mana. We differentiate, okay? So we differentiate people, we say they are higher than us. So they are higher than the people we say they are higher. They are equal to the people they are higher. They are below the people that we say they are higher. Anything, in anything, spirituality, money, anything, we make these differentiations, no? And then we say sadisa. Sadisa means same.
So they are higher than this person we call equal. They are equal as the person we call equal, and they are below the person. And then heenamana. So we put some people as low. This is the human nature, no? Or other animals also do, no? Wolf packs, no? And these people, they are the dominant ones, alpha, no? And then, then we say some are low. Some are equal to lower than the lowest. Some are equal to the lowest. Some are higher than the lowest. So, Seyyamana, Sadisamana, Heenamana. Then Sadisa, Seyyamana, Sadisamana, Sadisa, Heenamana. 9. Then Heena, Seyyamana, Heena, Sadisamana, Heenamana. Like we differ. So, because of these categorizations, we put, so a person we have a lot of respect, we put maybe Seyyamana, higher than the highest even. No, it's true, right? Because we have a lot of faith, lot of things, no? And if somebody is like a spiritual teacher or somebody, because it's not like a businessman or somebody, no? Like it's more special, right? So we put them in higher than the highest also. So then our mind goes very high very quickly because we already keep this person in a very high place. So surely you can change, no problem. Like if it helps you, and if you know a person who seems like even more higher, you definitely can. When we were practicing in PAOK, we had PAOK Shadow, so very easy. So the mind goes very high. Бханте говорит, что вы, да, можете прям поменять духовного друга без проблем, если вы чувствуете, что вот можно более подходящего кого-то найти. Вот у Бханте в монастыре, конечно, это Паок Саяду. Вот они его берут в качестве духовного друга, и там, конечно, это высочайший эталон. Я еще хочу спросить у Бханте вот что. Часто люди говорят такую вещь, что вот как я могу, скажем, произносить формулу Метты к такому высокому другу духовному, если, да, окей. Если у него реально уже нет никаких там этих страданий и так далее. Вот, а просто Бханте еще описывал, что в традиции очень много, 9 уровней различных как бы людей описывается, то есть там низший уровень, то есть те, которые ниже нас, там тоже 3 уровня, под уровня тех, кто ниже нас, там низшие, там ближайшие к нам, низшие и совсем низкие. Там те, кто равны нам, тоже там есть 3 уровня. Те, кто выше нас, тоже 3 уровня. А те, которых мы берем, там они должны быть выше, чем самые высокие, которых мы привыкли, значит, считать высокими, да, там какие-нибудь там супербизнесмены, а мы берем еще выше, да, то есть это духовные учителя. Так вот, я сейчас спрошу у Бханте вот как раз об этом, как желать вот то, что желается в формуле Метты к таким высоким людям, если очевидно, что они уже свободны от всего этого, да, там, скорее всего, свободны от страданий и так далее. Bhante, I have the often question in connection with the spiritual friend. If we take a spiritual friend who is the highest person in spiritual qualities and so on, how can we wish some good things to these people, to be free from anger and so on? Yeah, sure. No problem. Even if it's Arahanta, because it is curing us.
actually this person or the image of this person is helping us. So think you take a live Arahanta. So Arahanta doesn't have anger. But from our heart, this is a good question. Another person also asked, and I also was thinking, no? And then Arahanta, no anger, right? But if it's a live person and of the same gender, maybe a nun, no? Then we take this person, but it's not, they need it. With all of our heart, we send it, no? Like we wish only. And what happens is, like, this is a good example, no? Say Arahanta. Then you can say, why does Arahanta need to be, not to be angry, free from anger, right? But no, it's to cure us. And in metta especially, the external, you have to take a being. Then only actually, metta, karuna, mudita, upekha, you have to take an external being as object. And you start from here, but when you do that, so then only the meditation starts working from the external object. So actually what we are doing, or that person, or the image of that person is helping us to be free from anger. So though we say, may this person be free from anger, actually, it's a reflection of our mind. And it's like we are wiping the mirror. No? So we are looking at the image and then, but it's not, we wipe the mirror, no, and make it more clean. So actually it's helping us. But with all of our heart, we wish. And not only that, no, we wish this person be free from mental pain. So that means even Vedana, like they feel, no, from karma or some injury, aging, sickness, they feel in the mind, no? So we wish, okay, they are enlightened, they don't have kilesa, but they still have pain and all, right? From the mind also. So even some they hurt themselves, or some karma comes, no? Or sees us, so Vedana arises, no? So we wish them free of that, and surely bodily pain, even for Buddha, Arahanta, until they pass away, they have to face this, right? So we wish, no? And live peacefully and happily, mean like even free from all of these kind of things. So it's not totally irrelevant, because only maybe one we can think how, but it's still helping us. But other ones are can be applicable for them also. Those even a fully enlightened being, Arahanta. But in all these parts, it's actually helping us, because our mind is getting pure, clean. Окей. На самом деле мы можем эту формулу, это пожелание произносить даже по отношению к Араханту. То есть я там желаю, чтобы ты был свободен от враждебности, да, там, от внутренней боли. Понятно, что у Араханта всего этого уже нет, но мы это все равно можем выражать по отношению к нему, потому что на самом деле это средство, это как бы лекарство для нас, а не для этого человека. Мы не пытаемся его излечить, мы продуцируем вот это пожелание по отношению к этому человеку для того, чтобы себя исцелить, да? То есть, когда мы произносим формулу метты, она не подразумевает, что вот этот человек находится во враждебности или испытывает боль внутреннюю или телесную и так далее. То есть это не подразумевается. Подразумевается, что мы это пожелание выражаем, мы его искренне формулируем. То есть вот просто вот это требуется, и не более того. И это поможет нам самим исцелиться.
мы не пытаемся исцелить этого человека, когда мы не пытаемся его как-то изменить и так далее. Этот человек просто такой, что мы по отношению к нему можем искренне вот такое пожелание выразить, сформулировать. And the next question about this. This question was formulated by a lady, and she asks how to find a spiritual friend for a lady, the same sex. So because you can find the men of the highest qualities, and as for the women, it is not that easy to find such a person. I saw this in many people, many ladies. Like when you ask them to find, they are like, but men they can easily find. So it seems like it's difficult for them to like. I don't know. I'm not judging people, but many people, like when you say some person, sure. Like men, like they really easily can do. Like for us, also we can find anybody, very quickly. But for ladies, it seems very difficult. But still, like for example, like Siale Dipankara or some other person, no, it could be not only spiritual path, like somebody. How did you say? Siale Dipankara. Siale Dipankara. Siale means like nun in Burmese. And she is very powerful, like in jhana and all they say. And she's a very good student of, and she does many retreats in many places. And so just take example. Surely there are more. So it could be even if you have a lot of respect for a person from some quality even. So you can take this person, maybe somebody who's helping other people, doing some charity or saving animals, saving life. It could be some doctor you see, a lady doctor or a teacher. It's okay to take somebody a bit far away. If you know this person really well, surely you will have some conflicts and you don't keep them in the highest level, if you know them. And you see some flaws, something going wrong. Why are they talking like that? Why are they doing like that? It's our mind. The problem is usually with our mind. Then what happens is like you can take, they say, Guno Vurta, Vayo Vurta, Tapo Vurta, Sila Vruta. Vruta means like respect for the elders. So elders means not only that, even if it's a younger person, if they have good qualities, Guno Vruta, like, and then Tapo Vruta is like spiritually, and not only that, like, it could be even if they have good patience, if they are very skilled, talented, if we don't judge in the other qualities, and if we have a lot of respect for that, we can take that person also. If there's nothing like that, we can take them Vayo Vruta means for their age. So you can take an elderly person, you see, 100 years, like that. So you respect this person for this. So still you can find people. And the worst is yet to come, you have to find 10 people like that. Yeah, but please still, like, you can take anybody and you take the highest person you know. Окей. Бханте говорит, что да, для женщин труднее, но на самом деле и для женщин тоже можно найти таких людей, таких духовных друзей. Во-первых, здесь просто надо ориентироваться на тех людей, которые выше тебя, но не обязательно там
это там арахант, например, да, это может быть человек, например, который там помогает другим очень, там так, ну, сильно помогает, да, там учитель какой-то, врач и так далее. То есть и вы уважаете этого человека, эту женщину именно за это. Либо это может быть просто какой-то очень там, ну, такая в годах женщина мудрая и так далее. То есть, ну, это человек, который превышает вас по каким-то качествам личным, да? Вот Бханте называл такого человека, такую монахиню Сияля Дипанкара. Это, да, то есть вот это он говорит, что это очень такая выдающаяся женщина, монахиня, учитель дамы. Вот, то есть это очень хороший такой объект для вот мета-медитации. Так что вот посмотрите в таком ключе. Да. На самом деле это даже не обязательно, повторюсь, из буддийской среды. Это может быть человек просто вот высоких личностных качеств, которые вы видите, которые вы знаете, и к которой вы испытываете полное такое уважение и так далее, которую вы можете в определенном каком-то хотя бы смысле взять в качестве эталона для себя или в качестве, ну, планки какой-то, к которой можно стремиться и так далее. Mm-hmm. So please tell, like, the best way is to take somebody like that, and then focus on this person. You do for yourself, but later you put before all, like the 12 groups, Sabba Ithyo, Sabba Purisa, like that, or before the 10 directions. One has to focus on this. That's how they taught us also. Like one person, they say Garu Sambhava Niyoja. Like you have a lot of respect and highly regarded person, you take. But doesn't matter. It's our mind actually. So if somebody respect one person, but maybe the other person doesn't respect that person, but you respect, right, yourself. So it's just about you or that person. So because you are the one who is putting them in that place, right? Sometimes they wouldn't even need it, no? So then we focus on this person and we make our mind very strong, because this person or the image of this person is already taking our mind, elevating our mind, making higher. Then we focus on this person and we say, ahang avero homi, abhyapajyo homi, anika hontu sukhiyatan. Oh, may this person be free from anger, like free from mental pain, physical pain, live happily and peacefully. So then you repeat this, looking at their face, especially as if they are in front of you, and then you focus and do. Then what happens is, like, our concentration starts building on this. And like that lady's example, every moment of concentration is kusala. Kusala chitta ekaggata samadhi. So it's very pleasant. It's like water drops, clean water drops gathering. So then what later, like even the lights, it's not dark or gloomy. And because we have a lot of respect, even this person, we see a nice picture of this person, right? So then later, this is a mental object in the mind, just like our breath or whatever object we take, kasina, 4 elements or anything. Then this image slowly goes away. It's covered by something else. So then the concentration also builds from parikamma, then upachara, anuloma.
like from the smallest stages of drops. It's like it's collected into a bigger place, no? Like a pond. Then it's like a huge lake, no? Like a access, concentration, and absorption, the jhana. So it's more cooler, more pleasant, more clear, and even the reflection of the light is more powerful. So not only that, then Uggaha nimitta, Parikamma nimitta, Uggaha nimitta, then Patibhaga nimitta. They also become more and more. It's like looking at a lake. So then you don't see the lake or the pond. The light is the one that is reflecting from that. So likewise, the person, we take the image also, it slowly disappears. It's just helping us, just like our breath. And at some point, it goes away. But it takes you to a huge place. It takes you to a huge place, and then it does its job and goes away. Then we are left with another nice place or experience. So we have to be at this stage. The mind is very powerful, very strong, and usually it's like either access, concentration. So then it's the same process but we came through one road. So we do this for this person, and if possible, we take our mind from this person's image to the highest level. If through metta, if you can go to first jhana or access concentration, fine. If you can go to first jhana, it's a bonus, huge thing, no? Like you went search for a pond, but you got a lake now. It's a huge thing. It's a big, right? So then that also, if you go to second jhana, third jhana, that's maximum. So that is perfect. So from this itself, we try to build our mind, because this person's image is helping us. So with that, with this support, we try to bring the mind to the higher stage. Then only later we focus on the other parts. But still there's more. I'll tell that later. Бханте говорит, что мы в любом случае начинаем практику метты с того, что мы фокусируемся на вот этом человеке, на духовном друге, да, и мы берем, образ этого человека, мысленный образ в качестве объекта медитации, и мы мысленно произносим эту формулу метты, и постепенно таким образом накапливаются вот капля за каплей, да, вот этот бассейн благого состояния, благих качеств, и в какой-то момент этот образ этого человека, он уходит, он замещается другим объектом, да, вот этим сиянием. Это вот подобно тому, как вот у нас накапливается эта вода, появляется озеро, и дальше мы уже даже озеро не видим, а есть только вот это сияние. Настолько оно яркое, что вот только сияние есть, и мы уже просто видим только сияние. И это вот как раз и есть тот момент, когда сам этот образ уходит в медитации, и остается только вот это сияние. И мы уже дальше переходим в, например, там, в сосредоточение доступа, в джхановое состояние и так далее. То есть, по сути, там различные джханы можно сравнить с тем, что здесь мы имеем бассейн, скажем, а тут у нас уже там пруд, а тут у нас уже вообще озеро большое, да? То есть просто различные такие эти, как бы, размеры вот этого вот водоема, содержащего влагу сосредоточения, да, вот так можно назвать. И сияние одно и то же везде. И во всех других объектах медитации процесс идет абсолютно так же. То есть это точно так же благой какой-то объект берется. Точно так же мы
на нем удерживаем внимание сначала. Точно так же в какой-то момент этот объект уходит, а вместо него сияние появляется в качестве объекта, да, и мы просто больше ничего не видим, кроме этого сияния. И точно так же мы в него погружаемся. То есть всегда идет во всех методах дыхание, метта, там, касина или еще что-то, всегда идет процесс по одним и тем же стадиям. И в итоге все получается то же самое, да, чаны получается в итоге, чановое состояние. Мы не... То есть это просто надо понимать, что мы берем, допустим, духовного друга, и это благой объект. Или мы берем дыхание, это тоже благой объект. То есть мы берем дыхание как благой объект, а не просто как тупое какое-то, просто дыхание и все, как таковое. Мы не на элементах дыхания, не на элементах сосредотачиваемся, а на благом объекте дыхания. Тут точно так же на благом объекте духовного друга. Просто для каждого человека есть там разные вещи, которые его вот как бы для него легче становятся благими, да, или он на них может легче смотреть как на благой объект. Вот и все. То есть здесь фишка именно в том, что это благой объект. Угу. So, sorry. Yeah, I didn't hear you, but now I hear you. Okay. So please tell, we take our mind to the highest level with this image, and if possible, we do the same if we can find for 10 people whom we have respect. If not, okay, but it's possible, no? Somebody, because now your mind, you build respect, no, for other people also. But if not, also then we go to a person who is dear to us, maybe a spiritual friend, like we treat as a friend, no, like the highest, and now it's like even, but it's okay, yeah, then, but we should get the same concentration level that we got to the person whom we kept very high. This is the way we can see we have real metta. Okay? So then, for the same, because sometimes we argue, no, we we don't like what that person is doing. We say don't do that, or some kind of thing, no, some friction can arise. Even a person who's like a friend, no, don't make noise, please don't. Or can you go outside and take the call? No, close the door slowly. No, something can happen, right? Small things. So then we should get the same. If it was access concentration, we should get with this person also same. If it was first jhana, then or second jhana, third jhana, we should get the same. Then we know we are real metta is there. So then, if possible, surely I think possible, 10 people like that. Then you take a neutral person. Maybe just a random person, no? You don't like a lot, and then you don't dislike also. Maybe just a person you meet on the road, no? Or in the shop. Just somebody, but you have no anger, and you are not very close to this person also. And we should get the same amount of concentration for the mind for this person also. So this is how we know. Then finally, last of all, we take the people whom we dislike. And for those people also, we should get the same amount of concentration we got to the person we had a lot of respect to. The person we like, then the neutral person, and the person we dislike also. If it was access concentration, we should get access. If it was first jhana, second jhana, third jhana. So this is the way we call it breaking the boundaries. Sima sambeda. So even before, if you are really going into serious metta practice, no, like really targeting it and going, and then even before doing the 12 groups of beings, doing the 10 directions, we finish this part,
And this is the real place. You can go to jhana even before that. And then you really break the boundaries, and then true metta. Because same. For all. So we did like 40 there. 40, 10. So then same. Then later, very difficult to find those persons. So we take just some random thing. He closed the door for making some noise or talking too much, some little thing even. But even a person, if you have some big thing, but same concentration should come. But now we are coming from that level, it's very easy to focus here also. Because we already got the concentration, right? So it's very easy because a huge build-up. If you take more and more people, 10 people you respect, many times you practice, right? Then lesser, but still possible. Then lesser, still possible. And finally, the most difficult, but totally possible. So then later, you use the Sabbaityo, Sabbe Purisa, like that. There are 12 groups, no? Then you can go to the groups, and then if you went to access concentration, same. Or first jhana, second jhana, third jhana, same. If you take all men or all females or any kind of beings, no? Deva, Manusa, like that, they separate, no? So then same concentration, because you already have broken the boundaries. Okay, then 10 directions with all 12 groups. So 12 and multiplied by 4. So with 1, you can go to third jhana. Ahang avero homi, you can go, may this person be free from anger. With that, you can go to third jhana. Then may this person be free from mental pain, you can go to third jhana. Where this person, that's why this is important. Even if you do to Arahanta, but you can go to third jhana. So Arahant, it's not we are sending the Arahant to third jhana, no? It's our mind is going to that stage. Then may this person be free from physical pain. That's another path. You can go to the jhana. May this person or we take person, no, first. May this person live happily and peacefully. Your mind can go to the jhana. So like that, then there are multiple ways, and every way you can go to the maximum third jhana. Окей? Ну и дальше это просто рассказывает дальнейший путь практики Метты. Это вот практически то же самое, что он рассказывал на первой лекции по Метте. Просто сейчас он вкратце это рассказывает. То есть мы после того, как достигаем, скажем так, осваиваем, что ли, на сосредоточение доступа и даже джановое состояние с духовным другом, мы дальше делаем то же самое с людьми из 4 групп, да, то есть берем 10 человек, там, людей, которых мы можем назвать теми, кто выше нас, да, то есть, в принципе, мы их можем брать в качестве духовных друзей тоже в тех или иных аспектах. Точно так же с каждым из этих людей доходим до джанового состояния. Дальше берем 4 людей, которые являются нашими родственниками, но с которыми у нас нет там сильных каких-то эмоциональных зацепок. Точно так же, то есть с каждым из этих 10 человек доходим до джановых состояний. После этого мы берем 10 человек нейтральных людей, которые мы знаем, видели,
случайно там пересекались, может быть, в магазине, там еще где-то, но не знакомы практически, и у нас нет никаких отношений с ними. И точно так же доходим до джановых состояний с ними, с каждым из этих людей. После этого мы берем 10 людей, которых мы можем назвать теми, которые ниже нас, с которыми у нас, может быть, есть какие-то там неприятности и так далее. И мы с каждым из них точно так же доходим до джановых состояний. После этого мы берем, значит, группы людей, разные группы, там мужчины или там особи мужского пола, особи женского пола, ну, то есть не только человеческие, там и так далее, то есть тоже разные группы. По отношению к ним производим как бы метту и входим в джаны через это. Дальше по направлениям. К каждой из этих групп 10 направлений. И, в общем, по каждой из отдельных фраз, вот 4 фразы метты, по каждой из них точно так же доходим. Ну, вообще там максимальная 3-я джана, которую можно достичь, да, таким образом. Доходим до 3-й джаны. То есть у нас таким образом отрабатывается навык достижения джановых состояний до мастерства просто, да, то есть мы буквально можем там с одной фразы, даже с одного слова, связанного с меттой, просто брать и входить в джановое состояние. То есть в итоге мы становимся как бы в джановых состояниях. И это, собственно, вот пик, которого мы достигаем в практике метты. Да? То есть это способность достигать 3-й джаны так сказать, полоборота, да? То есть с одной фразы метты там, по отношению к любому человеку, к любой группе людей, там, любое направление и так далее. То есть мы достигаем 3-й джаны через метту. Таким образом. So please tell, just like any other meditation. Huh? Then later, what happens is, soon as you think of something, like maybe aham averoho, like take any object from anywhere. Then quickly the mind goes to concentration. And we have more other work, no? Just like other meditation, Anapana, so soon as you go, then you can go quickly to either access concentration, or if a person is able, they can quickly go to jhana. It doesn't take even a small time. Huh? So we build up our mind. So Anapana also same. 32 body parts, kasina, anything, any object. We build to a stage, not that we are just doing samatha. We want to stop the 5 hindrances. That's all. Because we were talking about metta, vyapada. No? So it's one of the 5 hindrances, right? And not only that, kukucha, like remorse, is also associated with dosa. So there are like, then when the other jhanic factors and all come, they stop the 5 hindrances. Then later, what we do is we go to, this is only chitta visuddhi. Then we have ditti visuddhi, kanka vitarana, magga magga, jnana darsana, patipada jnana darsana, and jnana darsana, 7. So this is just up to the number 2. Sila visuddhi, chitta visuddhi. So in the highest level of chitta visuddhi is 8 attainment, 8 jhana. So the more we have, more powerful, right? If we can take the mind to a higher state. But the idea is to stop the 5 hindrances from disturbing.
So later quickly we go to Ditti Visuddhi, which we get to know the ultimate realities, like Rupa, Nama. So if we finish this part quickly, we can quickly move on to the next level. Not that we are staying here forever, no? But if possible, if you can, make it very super strong and then very easy. It's like you have all the equipment, no? Like your car or anything has enough petrol, no? It doesn't stop on the way, no? Or you have to turn back and come and fill it up and go again, no? So it has enough, no? Like that for the journey, we have a lot of power. And then later this will come in handy or helpful, because in Rupa, Nama, you have to concentrate very well, use the concentration. And then we see very small things we don't usually see. We witness them, we experience them. So we need the concentration power also. Mm-hmm. So, but we have to move on. We don't stay here forever, no? Mm-hmm. Because that is not the total intention. Mm-hmm. But if you can make it very powerful and strong, no problem. That's a big bonus. Окей. И на самом деле, конечно, мы на этом не останавливаемся. То есть, вообще вот эта практика именно сосредоточения, это читта-висудхи, это вторая стадия практики, да, то есть первая сила висудхи, это нравственность, очищение нравственности, да. Вторая читта-висудхи, и здесь пик развития — это 8-я джхана, да, то есть с помощью метты мы достигаем 3-й джханы, но дальше мы просто переходим к другим объектам и продвигаемся к более высоким джханам, осваиваем их, то есть и тогда у нас получается так, что мы обладаем полным набором качеств и инструментов для того, чтобы двигаться дальше. То есть дальнейшее продвижение уже будет достаточно легким. То есть мы построили сосредоточение уже настолько хорошо, что можем видеть очень тонкие явления, да, то есть это уже там пойдет рассмотрение уже реальности, да, на следующих ступенях, и это уже будут такие проникновения, так сказать, в истинные учения, да, вот, и, собственно, в итоге мы придем к пробуждению таким образом. Вот, то есть таким образом происходит этот процесс. И это происходит в любом случае, в любой, какой бы мы объект ни взяли, там хоть касину, хоть дыхание, хоть мету, хоть там 32 части тела или еще что-то в этом роде, в любом случае происходит именно таким образом. Мы на объекте остаемся, доходим до сосредоточения доступа или до джхан. Потом, может быть, если этот объект не позволяет нам двигаться выше какого-то уровня, вот как метта, она выше третьей джханы не позволяет идти, значит, берем какой-то другой объект, чтобы продвинуться выше, ну и так далее. То есть вот движемся таким образом. So please tell, like, even in Vipassana stages, having a strong concentration is very helpful. Because in Vipassana also, and before that also, if you have very strong, then it's very easy to check if somebody has the jhana mind streams, chitta vidi, they are very prominent, very strong, powerful, then very easy for you to discern, or these are these factors, these are these minds, because they are very prominent. So that also helps. And then in Vipassana stages also, when you do different method, like as a resting place, or like sharpening your mindfulness, we use samatha object also.
Because when you do vipassana, you feel tired. It's not like just because samatha, one object, very easy. First, when you are doing samatha, we think, oh, how much time we have to do all these things. But when you go to do vipassana, many, things to do. Then you think, oh, that was very nice. No, you just stay with one object, very easy. But here you have to see different ways, and then not only that, you have to see very carefully, in a very minute way. Then you feel it needs a lot of energy. Not that it's not kilesa or anything, but you feel like the energy is taken. So to rest, you go and stay in a samatha object. And if you have very strong one, better. Because then it makes it powerful, like very quickly. And it's like sharpening a knife, or some tool. You not only the rest, you get the mindfulness also gets sharp and powerful. Then you come back and do practice again. And then you feel when you need a rest, you can just rest there. Because one object, very easy. But in vipassana, you have to do with many objects. And without concentration and all, it's difficult also to do. It's like, it's blunt, And it's like a knife that is not strong or not sharp. So it can break, very quickly. Or it doesn't cut, So, or any other tool for that matter, right? So then this makes it sharp and more strong. The knife is thick, like very sharp. And then it doesn't break like a blade or something. So in the vipassana stages also, it's very helpful. And before that also, and truly like please. Okay. И также в практике просто випассаны, даже если это сухая випассана, то есть просто только випассана, тем не менее практика сосредоточения тоже полезна на самом деле, потому что она позволяет нам вот этот самый инструмент, с помощью которого мы, собственно, и делаем випассану, этот самый инструмент отточить еще больше, да. То есть, если мы делаем просто только випассану, это, во-первых, утомительно, а во-вторых, это очень медленно будет. То есть этот инструмент у нас изначально очень тупой, и в процессе просто как таковой випассаны сухой, он затачивается очень медленно. И придется очень сильно постараться. Это достаточно такое печальное занятие. Но мы можем, в принципе, занимаясь випассаной, уделять какое-то время сосредоточению, как бы оттачивать нашу осознанность, оттачивать наше внимание, потом уже возвращаясь к випассане, мы можем это делать намного более эффективно, чем если бы мы просто только делали випассану как таковую и все. Okay. So, any more questions about that or some other, if they like, or if this lady also needs to ask more? Okay. I think we covered a lot, about this? Yeah. Если у кого-то есть вопросы дополнительно, то, пожалуйста, задавайте. And then later on, if you really, when you build this kind of mind, even other meditations are also like that. For example, but if you do like metta, if you can go to the jhana, but inside the jhana, you cannot do anything, right? So you come into the access concentration again, and then you can focus on somebody and really send metta. So then it's more powerful, no? Because it's like all the energy and a big build up, no? So then either first jhana, second jhana, or third jhana, then you come to the access concentration again. And then you focus on somebody and really send.
So and that if you do that from the third jhana, your metta is stronger than when you do it from the first jhana. Yeah, or sure. Second. Surely. Because each jhana, like it's strange because each jhana, though they are like jhanic factors also, it removes the more grosser jhanic factor. Mm-hmm. For example, first jhana has vitakka, vichara, piti, sukha, ekagata. But when you go to the second, when a person goes to the second jhana, they remove vitakka, vichara because it's gross. It's like some people say like if you are playing or sleeping outside on the grass, Mm-hmm. but mosquitoes bite, it's itchy. You are sleeping. It's comfortable in a way, no? But still it's itchy, mosquitoes and can come and bite, no? And then sometimes grass makes your skin itchy. But you come inside and there's a nice mattress or something, no mosquitoes, and the itchiness is not there. So you sleep more comfortably. Still you are sleeping, just like you slept on the grass, but it's different. Mm-hmm. So then later, these things like piti, it's a good thing, right? But still considered to the others, it's gross. It's like, how to say, it's like somebody who has a lot of muscle, no? So, gross means it's like, how to say, it's rough, no? Like, just if you see or take something very hard, no? It can be useful, but it's still very strong or maybe very heavy. So you let that also drop. It's like a balloon. You drop the sandbags, no? First, it was helpful to keep the balloon stable. But excess, it drops. Or like a rocket going out, then the unwanted thing, it helped first, right? But later it drops the fuel rockets and all the supporting parts. It drops, no? While it goes up, no? So likewise, then sukha, like in the jhana, sukha is more prominent. But when a person wants to go to the fourth jhana, sukha is also too gross and too close to the third jhana. And the third jhana is close to second, first, and then the first is more close to 5 hindrances. So then sukha is also dropped. But then it's not so, it's like there's a mattress and there's a upper layer, very soft and comfortable. But you remove, it's removable, no? But still the mattress is very comfortable, but not so, luxurious as the top layer. Mm-hmm. Mm-hmm. But you can remove it, but still it's comfortable in a different way. And peaceful. So that's why upekha ekagata is fourth jhana. But third jhana, it has sukha, somanasa, and so it's very comfortable. And they say the third jhana is the highest level of pleasure in the worldly sense. The highest level of pleasure, sukha, in the worldly sense. Not beyond the world, not lokuttara. In a worldly sense, that's why, like if they die and if they still have it, they are born in the third jhana room. It's very comfortable and full of happiness. So in a person in the human realm also, they go to that stage. So, but when they cross that is also too gross because the mind is getting more pure and pure and pure. So even that is too gross and it is close to the ones behind you, what you left behind. So the person drops that also. Then you go to the fourth jhana. So we are trying to build our mind more stronger and stronger and stronger. And then later, if a person practice like kasina,
they can go to the 5th jhana, 6th jhana, then it's a total different thing. These are rupa jhanas. Those are rupa jhana. So you take to the highest level. But if a person goes to vipassana, there's vipassana concentration. Then you take the mind more higher from this level also. Okay. Бханте рассказывает, во-первых, по поводу метты. Значит, это не, когда мы достигаем джхан, это не значит, что мы метту бросаем, да, то есть когда мы в джхане, понятно, мы там ничего не делаем, ничего не можем делать, да, мы там полностью как бы забываем себя. Но когда выходим в сосредоточение доступа, мы можем посылать метту. И такая метта, она действительно мощная, действительно чистая, свободная от любых загрязнений. Вот. И сами джханы, по мере того, как мы поднимаемся от первой ко второй, к третьей, четвертой, они становятся все более чистыми, все более далекими от 5 загрязнений, 5 помех. То есть, если первую джхану можно сравнить с тем, что как будто бы мы спим на траве, да, то есть как бы все вроде спим, все вроде как нормально, хорошо, но тем не менее вот там какие-нибудь комары, трава нас щекочет, комары какие-то там летают, они могут нас беспокоить, да. Вот там на второй джхане мы как будто берем там матрас надувной и спим уже на нем, по крайней мере, трава нас уже не беспокоит. Нам еще более комфортно становится. Там на третьей джхане как будто мы уже в палатке спим, да, там, то есть уже и комаров нет, и совсем хорошо. А на четвертой джхане мы уже вообще даже не на матрасе и не на траве, а там на полу, назвать, платформе там не на холодной земле, да, лежим. Вот, то есть нам совсем становится хорошо. И тут в джханах точно так же. То есть в первой джхане у нас все 5 факторов присутствуют: витака, вичара, пити, сука и как это, да, но потом мы понимаем, что, допустим, витака и вичара, они слишком грубые, они слишком близки к помехам, и мы их оставляем, и погружаемся во вторую джхану, и видим, что там здорово, намного приятнее, чем в первой. Но видим, что в итоге, что, например, вот фактор радости, пити, он тоже какой-то грубый, он близок слишком там к этой возбужденности ума, его оставляем, погружаемся в супер приятную третью джхану. Там, то есть она настолько приятная, что в мирском плане это самое приятное, что можно себе испытать. Но видим, что и вот эта приятность, она тоже слишком грубая. Она тоже начинает уже как-то, немножко надоедать, что ли, да, она близка тоже, то есть, как сказать, слишком для нас становится близка к помехам, к возбужденности, и мы ее оставляем. И погружаемся уже в четвертую джхану, которая супер спокойная, супер такая уравновешенная и так далее. То есть это вот самое высшее из обычных джхан, да, которые можно достигнуть. Потом мы уже можем взять касину, скажем, и пройти там в более высокие состояния, в арупа джханы. Это уже там совсем другая история, там уже совсем высокие такие состояния. And we have some additional question about tears. Why do I have so much tears in metta practice? Is it individual or not? Oh, very good. So please tell, tears are chittaja. Like, though we think tears can happen, huh? We think it's
automatic, right? But actually it's associated with mind also. So that's why when people are sad, they cry. When they're happy, they cry. Though we think when we are cutting onion, but we don't like this, no? So then there is some effect. Not that something comes to your eye, some smoke or some thing, no? Then also there's a reaction in the eye also. But usually the tears are when you do 4 elements meditation and all, you will understand there's a big part of chittaja, rupa. So that, so then what happens? Even if some people are paralyzed, it happens, right? So not only for one reason. So definitely the reaction, even happiness, we have tears of joy, we say, not only sadness, right? So because the mind, so the body, what happens is coming through our body. It makes pleasant chittaja rupa, like mind-born materiality, which is one place like, for example, like a person gets a smile on the face. Like sometimes they in metta and all they say, you know, sukhan supati sukha. How to say, manusanam piwa manusanam mukavanno vipasidati. The face becomes pleasant and you are relaxed, no? Then the muscles also, because these are also materiality. It just doesn't happen. They have to arise. It's not like you're frowning and like, no? So then what happens is like, that's why, no? So the tears also is something like that. And even the body gets light. These are also mind-born materiality. We say lauta, mudita, kalmanyata. It becomes lighter, more functional, not stiff, hard. Not like when you're angry or full of greed or something. It's very stiff, no? It's very gross. Even when you look, oh, you cannot even look at this person, no? Like a devil, no? So, but when it doesn't matter who this person or what they look like, but they look very pleasant. So even a person is even a normal state when they're happy, no? We can see in child's faces a lot, right? Because they really put out, they don't filter much, no? Like adults. And so this is a reaction, but it's okay. And because we just allow it to be. Yeah. And some people, when they do karuna, and even when they go to jhana, when they explain, sometimes they cry because it's so happy or so peaceful. So then they have like tears of joy, they say. Бханте говорит, что это, так можно сказать, материальность, рожденная умом, да, то есть это реакции тела, которые обусловлены состояниями ума, да, то есть слезы, как мы понимаем, они могут появляться по различным причинам, они могут от физических каких-то явлений появляться, то есть, например, там от дыма или там от лука, скажем, когда мы режем лук, но в данном случае они появляются от умственных причин, да, то есть от состояния ума. И они непроизвольные, это непроизвольная реакция тела на состояние ума, да. И это нормально абсолютно. С одной стороны, это, конечно, индивидуально, но с другой стороны, это абсолютно нормально. Если это появляется, если появляются такие причины, вернее, такие явления, скажем, слезы от радости, слезы от метты, слезы от каруны, от сострадания, да. Это здорово, на самом деле. Пусть они появляются, мы просто позволяем им быть. Ничего с этим не делаем, да. Это абсолютно нормально. Вот таким образом. То есть это просто признак такого глубокого
состояние ума в данном случае, да? То есть с того, что вот, метта проникла в вас, так сказать, да? Проникла в ваш психофизический континуум, да? И произвела определенное действие, произвела определенные изменения в вас. So please tell, like, Makkapala is higher and above all these things. Makkapala is more higher, and that is the stage we are really safe. We are really safe, and much more. Mean, sorry, you mean is higher of which states? All what we were talking about. The access concentration, the jhana, 8 attainment, the vipassana concentration, the knowledges, it goes beyond everything. And it's much more pure, wholesome, peaceful, calm, than all these things we talk all this time. Wonderful. И Бханте говорит, что вот мы сейчас говорили про метту, про джханы, про там даже 8-ю джхану, да, там про там сосредоточение доступа, про випассану и так далее. И все это так здорово и утонченно, но магапала, то есть пробуждение, оно намного выше всего этого. Намного чудеснее, намного возвышеннее, утонченнее и так далее. Понимаете? То есть если уж эти вещи настолько прекрасны, то насколько прекрасно должно быть пробуждение нирваны, да, что она выше, чем все это. Поэтому мы движемся от прекрасных вещей к еще более прекрасным. И это должно нас вдохновлять. То есть то, что мы встречаем такие прекрасные состояния уже в начале пути, да, мы должны понимать, что это только отблеск, только отголоски того, что будет дальше. Такие дела. So please tell, like, this is what we are talking and all is just the second stage, and just to stop the 5 hindrances. Even if a person has jhana, even if they are born in Brahma world, but after the lifespan is finished, they can be born in any place. So it's nothing like there's no safety. No assurance, because after maybe a long lifespan, but still it's over, no? And then, but still they will have to also go through stages. But it's better than the Deva realm, better than the human realm, less suffering. But after they are dead, they can end up anywhere because the kilesas are there, right? So the safest way is to go to Makkapala. So this is Sila Visuddhi, Chitta Visuddhi number 2. So we don't want to stay there forever. We have to go to number 3, 4, 5, 6, 7. Quickly. So we have to do that. As quickly as possible. Yeah. Okay. И то, о чем мы сегодня говорили, по большей части, да, вот сосредоточение и преодоление 5 препятствий. Мы преодолеваем 5 препятствий, приходим к сосредоточению доступа, оттуда мы приходим к джханам. Это все вот только 2-я ступень, да, из 7, из которых состоит вот этот вот процесс к магапала, да, к пробуждению. И
Они замечательно, да, по-своему, там вот все эти ступени очищения ума, но мы должны понимать, что если мы находимся на этой стадии, да, ну, после смерти, допустим, мы перерождаемся в мирах богов, небожителей, да, может быть, даже в мирах брахм. Но когда жизнь в этом мире кончается, она кончается рано или поздно, какой бы она долгой ни была, мы там умираем и пусть переродимся еще где-то, и, скорее всего, можем упасть ниже, может быть, даже ниже человеческого состояния. То есть это не решение проблемы, поэтому надо двигаться дальше. Дальше этих состояний, дальше этих ступенек, чтобы действительно достичь безопасного места, да, вот этого несгораемого уровня, который как в игре, да, то есть достичь такого уровня, ниже которого мы уже не упадем, да, и будем продвигаться дальше. То есть мага-пала означает, что мы уже не родимся ниже, даже первая стадия пробуждения означает, что мы не родимся ниже человеческого уровня. И это уже огромное дело. Вот. И поэтому нам необходимо бежать к пробуждению, не задерживаясь ни на каких из этих ступенек. And this part will be the part that people might have a lot of things to talk about or even ask questions. So, Sotapanna, that person doesn't fall into bad places, no? Like, never falls into dugati, places of suffering. Suffering in a very bad manner, no? Animal kingdom, or lower, or hells. So, the reason, like, they cannot kill. They, not that, okay, mosquito come, we don't kill, no? We just send it away. Before we used to, no? But now, no, we understand, no? Even this life. So we don't kill. That's also kusala, if you save a life. So we don't kill, no? Virati, kusala. We don't kill, we stop. If you try to steal, but you stop, then it's also kusala. Really. If you think of cheating and if you stop, that is also virati. If you are lying and if you stop, and if you want to get intoxicated and if you stop, that is also kusala. So, but we can do the kusala. If it's not a sotapanna, that person can do the kusala. That's why that person can fall into dugati, because the possibility is there. But sotapanna, they don't go to dugati because they cannot kill. They cannot steal. Not that they won't do, they cannot do that. Akusala totally gone. That dirty part of their mind, it's totally, the kilesa is totally gone. So it's not that they won't kill, they cannot kill. It's not that they don't steal, but they can steal, but they cannot do it. They cannot totally do it. They won't cheat on their partner or family or anything, because they cannot do. They cannot lie, and they won't never take anything to get intoxicated. Not that like some priest know something they don't know and something happens, but on purpose. No, I no, not to like appetizer or something. No, in Western countries it's simple. No, like drinking wine or something like appetizer. No, like even some food. No, if or some prescribed medicine. It's for some illness, right? But some people can think, oh, I take this like cough syrup, no? The cough syrup is for cough, right?
But some people use it like a psychedelic, no? But it's very difficult. It has a toxin, no? But you take, I have talked to some people and they say 3 bottles take you to this level. I don't know how it happens. So, but it's not the idea, but that is intoxication. But you just take 1 teaspoon of cough syrup or tablespoon, you feel sleepy. But you had no idea of getting intoxicated, right? It's sometimes very difficult because you take the medicine and then you feel sleepy, or drowsy, or kind of like intoxicated even, the thinking changed, because of the medicine. But you never had the idea of. So it's not like some people just have a small glass of wine or something, some medicines, like they have alcohol in it. Even rice has alcohol, no? So if you eat a lot of food, sometimes you can get like dizzy, right? Cake or some food. And then if you think, if I eat this and I want to get intoxicated, that's also true. They make wine out of rice, no? So even food, when you eat, say a lot of chunk of cake, you can get dizzy. You can even vomit, right? Chocolate, you eat, and you can vomit, right? So even if something like that, and if you think, hey, I'm going to get intoxicated with this, I have heard like some people mix marijuana into like brownies, no? And they eat that to get, but it's baked like a cake or a cookie or something, no? So it's because it's very difficult. Some people just think, no, and they go out of the spiritual path also because of these small things. But how you mean Sotapanna cannot take some, say, alcohol in any amounts deliberately, so mindfully, but if some other person just give him an alcohol so that he doesn't know that this is an alcohol, how is it to be? Yeah, they say, but still, I don't know this for fact. Like but some even teachers say like the alcohol doesn't go into his body. I don't know this for sure. Some teachers say like this. Like if you mix alcohol and with water and ask him to drink or her to drink, they say it doesn't go into the body also. But I don't know how exactly that is. But they would never take in the idea of getting intoxicated. Because they can have like some kind of medicine, somebody gives them some kind of medicine. So maybe just this kind of chemicals don't get any influence to their mind, and their mind just stay clear and not intoxicated. Maybe and definitely they won't want to go and like drink and knock out, get knocked out, no? So because if the possibility is there, then there is the possibility of dugati. If the possibility is totally removed, these are the main places that people can fall into dugati. That's why it says like Ariyakanta Sila, the Sotapanna. But it's a good thing for us to know, no? So if somebody really wants to work their way up there, so they should follow the Ariya. Then we should stop killing, we should stop stealing, no? We should stop cheating, and then we should stop lying, no? And we should stop intoxications, getting with anything. But that doesn't mean you, as a layperson and all, you cannot have happy times, no? And things like that, or something just for the digestion,
as appetizer, not to get drunk and like crazy, no? But I don't encourage anybody to drink alcohol or anything, no? But it's not like some people, because of this reason, they leave the path. They say, no, I cannot do this. But no, it's not the case. Like, so the idea is to, like, we don't do anything. Even food you can eat and get intoxicated, no? Even cough syrup, some people take to get intoxicated, no? Huh? But it's for the cough, right? But that doesn't mean you take it and then you drink and you feel dizzy and all. You break Suramera, right? Okay. That doesn't mother pramada, like you feel lethargic and I would say deluded by it, and you do it on purpose. Yeah, and this is an animal karma, actually, right? And I have met some people, surely you all also have, see some people like they are born in a good country or a place, and young people, no, their body was okay, but they have some kind of illness. There's no treatment for that. For example, they call there's some physical with the child inside the mother's womb, the brain gets damaged, but the child has nothing to do with it. The mother also has nothing to do with it. So when they come out of the mother's womb, it's called CP, no? So then either they stay in the wheelchair because their brain is damaged. Brain is a very vital organ, right? So think how this can happen. Mother was very careful. The child also was protected. No, nothing happened in the delivery time. Not that the head got crushed or anything. But still, they have this kind of things, and there's no such treatment for that. So think what did surely come, because, and some people have things like depression or some very critical mental illnesses and all, out of no reason. Sometimes from the birth they carry this, no? Or like disabilities. Their mind is like of a small child, or they don't know how to clean themselves, no? Now, after many years also, they're acting like small children, or even they don't have that knowledge even. Sometimes their body and everything is fully grown, no? So why all this, no? So these are the results of people of intoxication. Okay, samsara, if you want to get intoxicated, okay, all samsara, even you can get intoxicated. Downward very easy. It makes things more and more and more and more and more. So if you want to live like an animal, okay, you can go there. Then you don't care who's the partner, who's the not, no? Like living like an animal, no? Or killing. Or then you can become some lower form of life, and then they have to kill to eat even. Their food is, you have to always kill some animal. If they don't have food. So huge akusala. No? So then it becomes more and more worse, bad to worse. И Бханте говорит, что вот сотапана, первая стадия пробуждения, да, на первой стадии пробуждения мы говорим, что человек не может упасть ниже человеческого уровня, ниже состояния человека, да. Но почему так происходит? Потому что сотапана технически не может нарушить предписание. То есть мы, допустим, обычные люди, там, например, сел на руку комар, да, мы можем его прихлопнуть,
Или у нас есть, скажем, намерение его прихлопнуть, но мы останавливаемся и не прихлопываем его. Да? Это хорошая карма, когда мы вот как бы собрались, но остановились, да? Или собрались там, скажем, изменить супругу, но остановились. Или, скажем, там собрались солгать, но остановились. Вот, это мы. А у сотапанны нет даже вот этого. Да, то есть даже нет намерения убить. То есть он сдувает этого комара. И не говоря уж там о остальных пунктах, да, то есть о лжи там никакой даже намека нет там об измене, о воровстве, и опьяняющие вещества он тоже не может принять по своей воле, потому что опьянение, соответственно, если человек в состоянии опьянения умирает, он попадает гарантированно в низкие миры, да, или, по крайней мере, в низкую форму человеческого перерождения, когда у ребенка, скажем, там от рождения поврежден мозг, и он не может жить как человек, да, по сути. То есть это все следствие вот такой кармы. Сотапанна не может принять алкоголь там, в количестве, которое производит хоть какие-то заметные проявления опьянения технически. Мы даже с Бханте, я его спросил, как, допустим, быть, если сотапанне, скажем, кто-то просто алкоголь как-то там скрытно подмешает, да, или там что-то такое, какое-то вещество там, допустим, вколет ему, да, опьяняющее. Бханте сказал, что, он как бы не знает, как такое, что будет в итоге, но некоторые учителя говорят, что у такого человека, у сотапанны, такое вещество, оно не усваивается организмом, оно уходит сквозь организм, так сказать, и выходит, да. Вот, по крайней мере, как бы то ни было, такое вещество, оно не подействует на ум таким образом, что он будет опьянен. Сотапанна. Вот. Как это происходит там на биохимическом уровне, тут трудно понять. Вот. И, естественно, он просто не будет хоть какое-то количество алкоголя, да? Вот. Или там опьяняющих веществ. То есть, еще раз, этот человек, сотапанна, технически не может нарушить предписание. Он на первой стадии пробуждения. Именно поэтому он не может технически упасть в низкие миры. Если человек убивает живые существа, то следующая итерация заключается в том, что он там перерождается в таких условиях, в которых он вынужден будет убивать дальше, уже в более серьезных масштабах. Потому что это карма. То есть ты в сансаре идешь туда, куда ты направляешься, туда ты идешь, собственно, да. Вот ты убиваешь, ты там по мелочи, ты будешь дальше убивать по более крупным, там, в более крупных масштабах, да. А потом уже ты перерождаешься в аду, где вообще, в принципе, там сплошное страдание и убийство происходит. И это вот прямо очень легко идет. То есть вот эти все процессы, они происходят очень легко. Или там карма беспамятства, вот такое заблуждение, беспамятство – это животная карма. И ты будешь все больше
жизнь от жизни все больше походить на животных. И это будет очень быстро происходить. Очень быстро. И поэтому нужно следить за собой, да? Нужно соблюдать предписания очень тщательно. Не создавать этой кармы. Тем более, что мы даже не знаем, когда у нас наступит смерть. Да, в каком состоянии она нас настигнет. И так далее. Угу. Please tell, like we are now going closer and closer to the end of Asanka Kappa. That is the highest part of. It's not the end of the world. It's not the end of our universe. But there are cycles that the highest amount of lifespan for a human and the lowest. And then we are really closing down. So in that stages, they say 7 times, like maybe 99% of all living beings get destroyed from weapons. 7 times, 7 cycles. Then it goes to maximum. Then again destroyed, totally destroyed. Maybe that will be a good answer for how the civilizations sometimes appear from the ground. No, they look very high tech. No, and they had like things now we cannot even imagine. So, but just like the thing is like 7 times from weapons, 7 times from disease, and 1 time from famine. So it goes to the highest level, then comes down, and then again destroyed. Then again, whomever is left, very few. Those also you said famine. Famine. What? No food. Okay, yeah. No, nothing to eat. Famine, no? Like then people die, no? And so, now we are living in which cycle? Weapon or disease or could be weapons. No? Like we see many things. And so I'm just telling, because these are cycles we have to face, and 80 of these cycles make a kappa, no? And 80. then 80, right? 80, as I remember, 2020, like then, and in the end of a kappa, then the whole, like the universe collapses. So from the hells, the human realm, the deva worlds, all the deva worlds, however kusala or everything they had, everything this gets destroyed up to the first jhana level. First jhana level, like everything is destroyed. So then that happens. It's Kamaloka actually destroyed. And first jhana also. First jhana. Okay. First jhana up to the first jhana realm, 7 times with fire. 7 times with fire. So inside we have circles that destroy everything. And then outside we have, like from all the layers, 7 times. This circle also happens. Inside also there's a circle that happens. So it's like you are in a mixer or something, no? And then inside those you cannot escape, outside those you cannot escape. Then the whole system from the below right up to the second jhana, realms, are destroyed by water, 7 times with water. And then all the realms, human realm, deva realm, up to the 3rd jhana level. So if a person even have jhana, they still cannot escape. But 4th jhana possible, 4th jhana possible. So up to the 3rd jhana realm, 1 time with wind.
water, wind. Yeah, wind. From wind. So it's an inside circle. That is, now we are first facing the inside circle. And we have many circles to face like that also. And even if we if you are born again and again and again also, we'll have to face the outside destructions also. So, and then after, because it's just 6,000 years in front, the total destruction time. But after a few more years, no Dhamma like this to discuss or listen. Buddha himself, in Chakravarti Siyanada Sutta, no? He explained these things very clearly. So he said, like, in a future time, like if there's some good king, he wants to just listen to one verse or gatha with 4 verses. And this is a good king. But he says, like, he'll give a lot of precious things like money or gold or anything for a person who knows 4 lines of Dhamma. But Buddha says this person will have to cry because nobody knows at that time. Now we hear, we talk, we practice so much. Those days, at that time, not even 4 lines of Dhamma. Nothing. Then later what happens is 5 precepts which can take you to even Sotapanna level. Nobody knows. If somebody asks, like, do you know somebody who protects 5 precepts? Say, what is 5 precepts? No? Then they say, oh, they don't kill, they don't steal, they don't cheat, and they don't lie, they don't take it. Oh, in this faraway place, there's one person like that. Very rare. Very, very rare. Then that also disappears and everybody's like, and like our religious leaders, or like pictures of maybe Buddha, maybe Jesus, maybe God, anything like that. People pay respect. In those times, oh, this person killed so many people. This person killed their mother, this person killed their father. And they put garlands, offerings to those people and have pictures and all those things. Like now we have pictures of Buddha, Jesus, or the Holy Mother. Or so, we have, like that. People have, in their, according to their religion. So then no Dhamma at all. So now also we see so much things happening, right? So think of that time period, and then later there'll be a time like 2 people cannot talk like this. They take whatever they had and try to kill each other. It becomes so bad. So very few wise people, they go and hide in isolation. And then later, after all it's destructed and everybody like almost literally kills everybody, the very remaining few, maybe it's just 1%, they come out and they see the destruction and they think, oh, like they are really happy to see because it's so rare. Surely they kill all the animals and everything before that, right? So then what happens is, like, when they see another human being, they feel, because nobody's trying, everybody's dead, no? So they think, oh, because we started killing, but they don't know even 5 precepts, nothing. Then they think because they see the destruction, they say, because we start killing, all this happened. Let's stop this. But it takes many, many generations and hundreds of years. Then after about 100 years, 1 year slowly come out. Then they think, oh, we should not steal. Then little by little, then we should not cheat, we should not lie, we should not take intoxication. Then it goes to the highest level of lifespan. That's how it comes. So think, if a person now protects these things, what benefit they will have, no? And when you have the Dhamma and Sasana and everything, or reach, but that
danger is there, even if you are a Sotapanna, no? And if you are born in Sugati in a human realm or Deva realm, no? Or even the Brahma realm, right? First level, second level, third level, till you get caught to that destruction. And if you have very bad karma, you end up in a very bad way. So quickly select one meditation. One meditation, master it quickly. Don't take a lot of time, because this is just the second stage. We have Ditti Visuddhi, Kanka Vitarana Visuddhi, Magga Magga, then Patipada Jnana Dasana Visuddhi, Jnana Dasana Visuddhi. Five more. Yeah, 5 more. So quickly go towards that. Don't just stay in one place. Because so being Sotapanna is the only guarantee we have. Go higher. Otherwise, jhana or all these things, not enough to escape. Mm-hmm. Right. И дальше Бханте, значит, как бы развернул обширную такую экспозицию, что ли, того, как происходит разрушение мира, циклическое разрушение мира, причем оно же происходит не только в плане того, что Вселенная там разрушается периодически, но даже в рамках просто жизни Вселенной происходит много циклов разрушения того, что вот известно, как нам известно, как наш мир, да, вот мир тех существ, которые живут там в пределах, там, ну, по крайней мере, человеческого существования, он разрушается периодически раз там в несколько тысяч лет от той или иной причины. Там 7 циклов, когда практически все существа вымирают из-за оружия, 7 циклов из-за болезней и 1 цикл из-за голода. И вот таких циклов 80 повторяется, и это одна кальпа. И дальше происходит разрушение всех миров, всех слоев, вплоть до мира первой джаны. И причем таких циклов тоже 7 от огня происходит разрушение. Далее происходит разрушение всех миров вплоть до мира второй джаны. Таких тоже циклов там 7. И далее происходит разрушение всех миров вплоть до третьей джаны. И таких циклов, такой цикл 1, да, от ветра. И, в общем, вот эти вот циклы, они все время повторяются. И до тех пор, пока мы не становимся сутапанами, мы, кроме всего прочего, не гарантированы от вот этих разрушений. А эти разрушения, соответственно, означают, что мы переживаем снова и снова вот эти бедствия разрушения мира. Да? Там, допустим, если мы живем в мире людей вот как раз в момент, когда происходит полное истребление, вымирание, то мы приходим, во-первых, сначала к такой эпохе, когда полностью оказывается забыта Дхамма, полностью. Никто не знает, что такое вот эти вот благородные истины и так далее. Потом мы приходим к эпохе, когда даже 5 заповедей, 5 предписаний забыты. И никто не знает, что это такое, что это вообще, что это нужно, да. Там может быть просто один какой-то человек там во всем мире каким-то чудом в курсе, но не более того. И далее люди поклоняются, вот сейчас, если у нас сейчас там люди поклоняются, скажем, там Иисусу или там Будде
или там Божьей Матери, или еще вот каким-то таким, скажем так, персонажем, то тогда люди будут поклоняться каким-то там убийцам или каким-то там развратникам и так далее. Они будут ему там приносить хвалу и почести и прочее. И в конце концов люди истребляют друг друга, и ничего вообще не остается на земле. И какая-то горстка людей выходит, значит, она от всех скрывалась, потому что невыносимо было жить в такой среде. Выходит, все разрушено, и они начинают заново как бы пытаться выжить. И они с нуля через много поколений приходят к мысли, что вроде как надо стараться не убивать друг друга. Да? Появляется уже там первое предписание. Потом через много-много поколений они приходят к мысли, что вроде и воровать тоже не очень хорошо. Ну и так далее. И постепенно они приходят опять к 5 предписаниям. А после этого в какой-то момент они начинают учиться практикам медитативным, любящей, доброта, да, доходят до миров Брахмы, а потом появляется Будда, опять Татагата. И опять начинается новый цикл сасана нового Будды. И вот это вот все повторяется, да, постоянно. И если мы не достигаем... То есть единственный вариант спастись от всей вот этой вот тягомотины — это сотапанна. Достичь хотя бы уровня сотапанна. Поэтому нужно стремиться как можно быстрее пройти этот путь. Вот то, что... о чем мы говорили, я уже об этом упоминал, это только 2-я ступень. Надо дальше продвигаться. Именно поэтому. So please say this like this lady who talked about her experience. If other people also talk directly about their experience, we can improve. We can share our experiences and all, and then focus on one and then elevate that. Because this lady brought this question, many things came out, no? Mm-hmm. So maybe it will help her practice also. Like she can focus not in many things. Now she can focus maybe on the person whom she has respect, no? And then with that itself, she can bring her mind to a very high level. So like that Anapana or whatever meditation we are practicing, we can focus and exactly on that, and then from that place we can lift it up, elevate it quickly. Right. Then I have found a lot of important things for my own practice today. It's wonderful. Yeah. So, like if all these people we don't stay in the second stage. It's like a whole new universe waiting for us, and maybe we just stay in one place for many years also. But it's like a new universe or ocean or like a treasury that's there. It's closed, no? Mm-hmm. And we stay outside the door and just wait. But we can go inside. We can go, no? So without just staying in the Chitta Visuddhi. Please let's go and our aim is Magapala, to be safe. Safe, no? We have to be safe, no? Even if karma comes and something bad happens, even in those cycles, no? We try to be good and everything, but these are sugatis that are destroyed, no? And if you are born in another universe, same thing happens there. So cannot escape, cannot run away. Mm-hmm. Even if you are born in the higher jhana or like Arupa,
but later after your lifespan finish, you are born in another place. So then you cannot escape, no? You get caught in. So Tugati, for sure, like they are already in suffering, no? For example, the animal kingdom. You see, in many videos or in real or in the forest, like they eat other animals, no? And even if they are crying or pleading or anything, they don't care. They think it's food, no? The ignorance is so much. So please, if we can focus, then we can talk like this, and then we can build up, and even that person, without doing many things, can narrow it down, focus on the specific topic they like. It could be anapana, it could be metta, it could be 32 body parts, it could be 4 elements, or like anything, 10 subhas, anusatis, no? Or jhanas or anything. Like we can bring it up and make it very powerful, and then quickly move to the other parts. See whether it's enough, and then we can quickly move. And that is another very nice place, like 4 elements, like rupa kammatana, nama kammatana, like meditation about materiality, meditation about mentality. Then we complete the parts in Satipatthana also. But Buddha had already taught, no? Okay. И Бханте говорит, что вот сегодняшний формат, так как это происходило, да, вот когда человек рассказывает о своей практике, вот так прям описывает подробно, и как это все происходит, и задает вопросы напрямую именно про практику, это очень полезно, это очень правильный такой формат. И мы одобряем, да, потому что это помогает очень многим. То есть это помогает не только вот этому человеку, но и многие другие люди находят для себя множество ответов, многие параллельно какие-то аспекты еще всплывают, и мы сразу затрагиваем очень много вещей. И совершенно как бы тут не играет роли, на какой стадии человек практики находится, не играет роли конкретно, какой метод он практикует, какой объект у него там или что он сейчас делает. Практика, которая у него есть сейчас, вот пусть по ней он и задает вопросы, то есть описывает, что он делает, во-первых, во-вторых, что происходит, да, и какие проблемы, какие вопросы возникают. То есть, или хотя бы, по крайней мере, просто комментарии, да, по поводу вот того, что происходит от Бханте. И это большую пользу приносит всем, понимаете? То есть, вот видите, тут еще какой момент. Если вы это делаете с намерением, чтобы польза была другим людям, не только вам, то это особенно еще хорошая карма. Дополнительно. Потому что вы таким образом, как бы, понимаете, да, то есть делаете хорошее дело для других. Так что имейте в виду, что это хороший шанс. И для того, чтобы прокачать, так сказать, свою практику, для того, чтобы помочь другим. И именно таким образом можно развивать свою практику. Именно таким образом мы и продвигаемся, да? Из вот этого круговорота, где нет спасения даже в арупа сферах, потому что в арупа сфере, там, мире арупа джан, жизнь там длится очень много времени, да,
много там циклов Вселенной, но она кончается. Существо все равно падает. И оно не спасается даже там. Поэтому путь к спасению – это пробуждение, это, по крайней мере, хотя бы сотапанна, уровень сотапанны. И мы таким образом можем друг другу помочь в этом. Так что вот вам, пожалуйста, сегодня был пример того, как мы могли бы дальше наиболее плодотворно общаться. Таким образом. So please still don't stay in one place. More we learn, more we experience, more we understand how much we don't know. That's a good quality. It's not you becoming a fool or somebody. Like our foolishness goes actually. Yeah. The ignorance goes, no? So more we learn, more we experience. Because even if a person... Opposite. So don't stay in place. And even if a person becomes arahanta, it says it's just a bunch of leaves, a handful of leaves in the whole entire forest. But Buddha's knowledge and everything is like the leaves of the entire forest. So one tree has like how many handfuls, right? So even arahanta, they say only one handful. So then compared to a Buddha, huge difference, right? But that person is totally free, no? Like, but still there's so much to know, no? Compared to a Buddha, right? So for us, surely, right? So please don't stay in one place, and please still like more we learn, more we experience, the lesser we know. That's a good thing for us to keep in mind. И полезно очень помнить, что вообще говоря, стремление к обучению, стремление к тому, чтобы испытать, научиться, то есть через наш опыт непосредственно испытать, это противоположность вот этому заблуждению, тупости, да, то есть карме тупости. То есть мы таким образом становимся в итоге арахантами, становимся в итоге теми, кто достигает освобождения. Но даже араханта, знание араханта – это просто горсть листьев, да, а знание Будды по сравнению со знанием араханта – это листья во всем лесу. То есть даже арахант – это отнюдь не всезнающее существо, а оно освободившееся, но не всезнающее. И тем более мы, да, которые даже до араханта не доползли, даже до сотапаны, по большей части не доползли. Вот. И поэтому нам тем более необходимо стремиться к познанию. Познанию вот именно вот в этом плане, о котором мы только что сказали. К познанию в плане практики, в плане опыта, который мы получаем, вот, то есть того, что связано с освобождением. So this week, select one meditation, focus on that, and try to build that up as much as possible. And if we meet, maybe next week, we can give all the questions, and we both are here to help you all as much as possible. Mm-hmm. So please tell that, so then we can focus on each one nicely, and then okay, please try this. We tried this.
and this helps us. We can share what we can find and tell them, no? And why don't you try like this, no? Do something like this, no? Or the real practice is like this. We can suggest, no? And but in this week, focus on one, specifically anything you like, and then try to let it build. But we don't try to do that by force, but our urgency is there. We know like everything is like nothing like safe, right? Even in the universe or in the world or human realm, even after some other years, there are like cycles after cycles after cycle, cannot escape, no? Even how good you are, how much kusala you do, no? It's good to do. But still, the sugatis are also destroyed. So then we have to do kusala, but we have to find a way to be free. So please tell, like, if possible, focus on one, but with the determination that we are not going to stay in one place. We have to move on and go to the next Visuddhi. Then finish it off quickly. Then even if you meet at the end of the Asanka Kappa, no problem. We can face it, and then if you are Arahanta, you are totally free, no? Or even Sotapanna, no? Only then 7 times. They say the suffering is like you take a soil onto the fingertip. And the suffering the Sotapanna has to go through is like the soil on the fingertip or the nail. The other beings, the suffering is like the soil on the whole surface of the earth. So think, they take just a little bit of water, and the suffering the Sotapanna has to go through is like the little water. It's like Putujjana, non-Sotapanna or non-Arya. It's like the whole ocean's water. So think how much to go through. И вы можете вот на следующей неделе, которая наступает, взять какой-то один объект для практики, ему, так сказать, посвятить эту неделю. И в следующую субботу мы как раз сможем уже обсудить именно вот ваш опыт, который был в течение этой недели, и у нас будет материал, так сказать, для обсуждения. Мы таким образом постепенно с вами, то есть уже будет от чего отталкиваться, да, то есть иными словами, это процесс как раз обучения. Вот вы хотите обучаться в практике, вот это происходит таким образом. Вы берете объект, вам прям программу действий, да? Вы берете объект для практики. Мы про нравственность даже не говорим, да? Это уже само собой разумеется. Вы берете объект для практики, практикуете, и в следующую субботу уже есть что конкретно обсуждать по этой практике. И дальше уже можно делать рекомендации, комментировать, банды я имею в виду, какие-то поправки вводить и так далее, и так далее. И, соответственно, вот оно и обучение происходит. И вот так вот, таким образом, потихонечку, шаг за шагом, мы дойдем до Сотапанны, да, у которого страданий примерно там, как это тут говорится, страдания у него на кончике пальца, как щепоточка земли, тогда как страдания других существ — это как земля на всей планете, да, почва. Или там у него капелька воды, а у других существ целый океан. То есть у него уже практически страдание преодолено. Чуть-чуть осталось.
Вот до такого состояния мы доходим именно таким образом. Степ-бай-степ. Каждую субботу можно практически вот корректировать свою практику. Это огромный шанс на самом деле, ребята. Так что надо его не упускать, использовать. Please tell it's not like we be afraid and we panic. Nothing like that. We act more wisely. That's it. We act more wisely. We don't panic. We are not becoming afraid. And the sense of urgency is something full of wisdom. Samvega, exactly. Sense of urgency. It's a beautiful word. The translation is also very nice. Samvega. It's like it's full of wisdom. And this person has something to do. Not like panic and become afraid. That is akusala. That is not samvega. So samvega is like they see what's happening. They are very positive, and they think properly, and with lot of wisdom, and they see a way out or free, and they work quickly towards that. Like you are trapped in a jungle or something, and you feel like no way out, no? But soon as you see some path or opening, this person doesn't hesitate, no? Because a lot of danger, no? Wild animals, no? The trees can fall or some bad thing can happen, no? Snakes, bears or anything, no? Tiger. So we don't know, even some trap, no? Or anything can happen. So when they see some path or something out of it, they don't think twice. They quickly go because they know. But that doesn't mean they are panicking and like they run here and there or like, oh my gosh, I'm finished. No, that's akusala. But this is kusala. Окей. И Бханте говорит, что, конечно, то, что вот там мы в сансаре пойманы, у нас нет выхода и так далее. То есть здесь не идет речь о том, чтобы вас запугивать там и какие-то панику какую-то сеять и так далее. То есть здесь речь идет о том, чтобы мудро как бы рассмотреть вот эту ситуацию и воспитывать в себе чувство неотложности, да, то, что называется самвега на пали. То есть это позитивное на самом деле чувство неотложности, это ощущение, что незачем откладывать, что вот он путь, и надо бежать по нему, потому что все другие варианты просто не имеют смысла. Это как если мы там заблудились в джунглях где-нибудь, там вокруг хищники, да, мы знаем, что тут хищники, и если мы здесь застрянем, останемся, то, нам будет плохо на самом деле. Ну вот она, дорога, тропинка, и она ведет к спасению, просто надо взять и шпарить по ней до самого спасения. И вообще не имеет смысла здесь торчать, да, вот в этих джунглях. То есть вот эта самвега, она совершенно позитивна. Там нет никакого этого, знаете, вот чувства уныния или стремления там как-то, как сказать, ненависть к миру, как это вот там иногда насаждается, там и прочее. Нет, просто у нас вот он есть путь, и мы просто по нему бежим. Просто бежим к спасению. Вот и все. Это здорово, это отлично. Мы знаем, что делать. Так что мы говорим только вот в этом смысле. В смысле чувства неотложности. Чувство, которое вот на палийском называется самвега. Next week, take one object and practice
focus and practice and see how, and then fill up our dear Oleg with many questions. No? You all meet in the week also, right? So then you can discuss, no? And then if we meet, maybe we both can get together and then we all can discuss, no? So take just one object and then practice more focus, and then not to stay there, no? Just go elevate, or make it more powerful and go to the next stage of purification. And then there will be so many questions to ask or experience to share, because you are on the path, you are going, you are moving, no? And then you will meet new things, you will have new experiences, or even new difficulties. It's not that we are staying in the same place. Okay, if you are Arahant, you can stay, no problem. No, but then still much to do. Ну и, в общем, вот Бханте повторяет, что вот у вас есть неделя, вы берете один объект, практикуете, потом вываливаете на меня свои вопросы, и я их, значит, передаю Бханте, и мы обсуждаем это в следующую неделю, и таким образом вы развиваете свою практику, получаете новые какие-то рекомендации, потом новый опыт, новые, может быть, трудности и так далее, так далее. Вот он, процесс обучения. Да? Если вы еще не араханты, то надо таким образом практиковать, таким образом работать. We take a rest now. Or if any more questions or something, we can. Otherwise, we take a rest now. Okay. То есть мы сейчас уже, видимо, идем отдыхать, да? Уже заканчиваем. Вот если уж у кого-то есть какой-то вопрос, то напоследок то можно задать, а так мы, значит, уже заканчиваем. Okay, very nice to meet you all and discuss and like spiritual friends, no? And I every day bless and share metta with you all, really every day. And I hope everybody becomes safe and protected. And quickly we all practice and then go further, and finish it off, no? It's the best thing we can do, even for the whole world, no? Or the universe here. If we are free from kilesa, then everybody safe from us also, even the people around us who we love, no? And care, because we don't have anger, we don't have hatred, no? Totally greed, no? And most of all, we don't have to go in samsara, no? We don't know what even is there for us. Right. So I wish everybody the very best and a very good light and a good rest also. Бханте говорит, что он каждый день молится, чтобы мы пребывали, вот мы с вами, да, пребывали в безопасности, и таким образом мы вообще, в принципе, можем сделать этот мир лучше через изменение себя, потому что если мы будем свободны от, скажем, ненависти, то люди вокруг нас тоже постепенно будут становиться все более свободны от ненависти. И постепенно, как круги на воде, это будет расходиться, и мир тоже будет становиться менее ненавидящим, да, и так далее. То есть таким образом мы, собственно, можем повлиять на то, что происходит в мире. И он желает всем нам хорошей практики и хорошего отдыха. Таким образом. Саду, саду, саду. Okay, good night.
Thank you very much. Take Bhante. care and practice. No? And may all need Nibbana very soon. Sukhi hotu, Nibbana pachayo hotu. Be nice to you. Спасибо. Спасибо огромное. Thank you very much. You're welcome. Good night.